Sindawonye njengoba bekade ke ngikuthembisile ukuthi mangabe sibuya sizobuya ke nayo ke ingxoxo yethu esinayo la sikhuluma khona ngamandla omkhuleko. Sinaso ke isihambeli sethu umfundisi wethu uJele esikujabulela kakhulu ukuthi ke aphinde avume ukuthi ke abe khona abe nathi kusisigayigayi esinamandla somsakazo na kulesi sikhathi. Ngicela nje ukuthi ke ngimnike leli thuba akabingelele abalaleli. Amen. Ngiyabingelela kakhulu egameni likaJesu, ngibingelela abalaleli bonke emakhaya egameni likaJesu Kristu, omama, obaba, abantu abasha. Ngiyanibingelela abazalwane bonke egameni likaJesu, bese ngibingelela umsakazi, ngibingelela nabazalwane bonke asebenzisana nabo egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu mfundisi wami. Ngiyathemba ukuthi ke nabalaleli emakhaya bayajabula ukuthi ke uphinde wavuma futhi ukuthi ke ube khona sihlale nawe la sizoxoxa ezibalekile zasembusweni. Lapha ke udaba esizolibuka namhlanje sibuka amandla omkhuleko. Njoba sazi nje ukuthi ke itheme nje yanamhlanje hlezi ikakhulukazi ikhuluma ngolwesine lomama, ulwesine lwamandla, ulwesine lomthandazo, ulwesine lokusondela kuNkulunkulu ngomkhuleko. Kodwa ke kubalekile ukuthi ke kwesisikhathi ke sithi nje go into deep, sibone ukuthi umkhuleko ubaluleke ngani, umuphi umsebenzi owenzayo, imaphi amandla avested emukhule kwenu. Ngiyafisa nje ukuthi ke ngaphambi kokuthi siqhubeke nokunye esizokubheka namanye ama-experts esizowabheka with regards to umkhuleko, kodwa ke siqale sibuke i-importance yawo umkhuleko, sibuke ukubaluleka kwawo umkhuleko, ukuthi umkhuleko nje wona uzimele ubaluleke ngani ekuphileni kwethu, be it umzalwane kodwa ke ake ngithi umzalwane sazokubuka nomuntu ongena umzalwane ongakholwa. Kodwa ke okwamanje ake sikhulume nje just with the importance of ke i-prayer, ukuthi ke kubaluleke ngani kumuntu osuke ekhuleka. Hallelujah. Umkhuleko number 1, umkhuleko indlela yethu njengabazalwane esixhumana ngayo noNkulunkulu. Yeah. We connect with our God through prayer. Kusho ukuthi communicate noNkulunkulu ngomthandazo. Kusho ukuthi kusivezela umqondo ukuthi before sithandaze we must know umuntu esikhuleka kuye. Okay. Ukuthi sikhuleka kubani. Yeah. Baningi abantu umkhuleko ngingathi indawo like all indawo esingathi ialtar la ukhuluma khona kumuntu onamandla kunawe. Yeah. Ngoba ingqondo yakho number 1 kufanele iguqule ukuthi lo muntu oyakуye ubani kuwe. So thina njengabazalwane sikhuleka uNkulunkulu ongubaba wethu. Yes. Ingakho uJesu mayiaddressa kahle indaba uthi manikhuleka anothi baba wethu. Kusho ukuthi abantu abathandazayo kahle umthandazo ulungela abantu noma yes ulungela abantu abaziyo ukuthi uNkulunkulu kubona ungubani. Yeah. Ngoba uma ngabe esenguNkulunkulu kuwe engakabi ubaba kuwe, ngoba unguNkulunkulu wezizwe zonke. Yes. Kodwa when it comes to the office ukuthi ungubaba kuwe, kusho ukuthi usekuzele lapho. Yeah. Therefore kune i-communication yakho naye so close. Yeah. Ngakho ukuthi njengobaba wakho yonke into eyenzakalayo uyazi ngaye noma uyazi yena ngawe. Yes. Ngoba ukuzele kunezinto zakhe ezikuwe nawe unezinto zakhe ezikuye. Yes. So umuntu understanda kahle noma umuntu okunderstanda kahle it's only umzali wakho onguNkulunkulu. Yes. Ngeke ngibuke umama kwesikhathi umama uyakwazi ukucommunicate nengane. Yeah. Umama uyakwazi ukuxoxa nengane, wena umangale lo ngane ayikwazi ukukhuluma kodwa umama wayi baxoxe. Sizathi kunalento ebahlanganisayo. Yes. Mhlambe ubaba yethu engumzali kodwa umama kudlule kakhulu kuye. Kunalento ebaxhumanisayo. Ebethi akhona ukuzwa language yakhe. So nathi bazalwane uNkulunkulu uma ngabe sithi ubaba kithi kusho ukuthi kunalento esihlanganisayo. It's not a matter of thandaza but thina noNkulunkulu simunye. Usizele uNkulunkulu.
So masithi ke singabantwana baNkulunkulu amagama sithi siyathandaza. Sithandaza ngoba uNkulunkulu kithi ungubaba. Ayi ngeke iyezwakala ngendlela ecacile futhi ke inamandla ngoba ke ngiyaqonda ukuthi ke siyabantu ukuqonda kwethu namazinga okusheshsha siqonde awalingani. Ngiyafisa ukuthi okunye singadluli kukho sigijime kakhulukazi kulolu daba lokuthi uNkulunkulu uqonda ukuthi uwubaba kuwena. Mangabe sithi uNkulunkulu uwubaba kuwena ngoba ekuzele. Omunye akazi uqonda ukuthi ukuzele kanjani. Ake sikuthathe sikufake simphuthe into perspective ukuthi uma ekuzele ubaba usuke ekuzele kanjani okuNkulunkulu in this case usuke ekuzele kanjani ukuze ube nesimo wena sokuba umntwana ukuze ungagcini ngokuba umuntu nje just umuntu kaNkulunkulu general kodwa uzufinyelele lesimo sobuntwana ungena kanjani lesimo sobuntwana. Okay, enye into emnesi understand uNkulunkulu ngumoya. Yes. So nathi kumele sibe ngabantu abazelwe ngomoya. So lento iyenzeka kanje. IBhayibheli lithi uJesu uma ngabe ephuma eJordani kubhabhadiswa. Lithi iBhayibheli waphuma emanzini ngoba emanzini asihlali bazalwane. Siyangena kodwa siyaphuma. Ayisekho futhi esiphinde sibuyisele khona kube God esilanda khona. Awekho amandla esolanda khona emanzini. Angidlule lapho ngoba umoya uphephethe la uthanda khona. Impela. Lithi iBhayibheli waphuma emanzini uJesu mayiphuma emanzini lithi iBhayibheli wabheka phezulu wakhuleka. Yes. Ukhuleka kubani? Ukhuleka kuNkulunkulu. Yeah. Hallelujah. Ukhuleka kuNkulunkulu. Ufuna uyizwe kahle le. Uthi iBhayibheli mangabe thandaza kanjalo iBhayibheli izulu lavuleka. And ngesikhathi livuleka izulu lithi iBhayibheli kwase kwehla umoya oyingcwele. Ngifuna uunderstand ukhuleka kuNkulunkulu hayi kubaba. Indaba iqala phi kababa iqala ngesikhathi sekwehla umoya oyingcwele ngoba ngesikhathi interview kungena umoya oyingcwele kungena iphathi kamoya oyingcwele kithi enyameni noma kithi empilweni yethu. It is when sizalwa ngoba sizalwa ngomoya thina bazalwane. Yeah. So mangabe ke umoya oyingcwele nangabe iBhayibheli izulu lavula kwase kwehla umoya oyingcwele wehlela kuJesu. Kuthe mayisethelekthi ngamagama wamzala ngathi kunokuzalwa kumoya. Nizwe kahle bazalwane emakhaya. So mayehla uNkulunkulu wamzala ngomoya uJesu. So mangabe zalwa ngomoya uJesu lapho ngamagama sewufika kwesinye isigaba la khona kuxhunyaniswa ubudlelwane phakathi kwakhe noNkulunkulu. Okwenza ukuthi uNkulunkulu kuye angasabi nje just God but abe ubaba kuye. Yeah. Lithi iBhayibheli mase kufika umoya oyingcwele kuJesu wangagcina lapho. Yeah. Akathanga mangabe kufika umoya oyingcwele wagijima wayoshumana noma wenzani. Lithi iBhayibheli lami ke kwase kuzwakala izwi ezulwini lathi lena indodana yami. Akuqalanga izwi but kuqala kufika umoya oyingcwele kuye. Ngamagama waqale wazalwa ngomoya ngoba siyazalwa kuqala sizalwe ngomoya. So ngesikhathi sezele ngomoya wase izulu liyaconfirma manje ukuthi no this is my beloved son. Lena indodana yami. Lona indodana yami lona indodana yami ngagama waqinisekisa lento ukuthi angisena nje just uNkulunkulu kuye but sengiubaba kuye and he is my son. Yeah. So ngamagama uma kwakuvuswa lobo budlelwane ukuthi uJesu uma sezothandaza kuNkulunkulu sezothandaza yena akasizukuthanda nje ukuthandaza but sezokhuluma nobaba wakhe understandayo naye understanda indodana. No kuyezwakala manje ke uma uJesu uqobo ezaliwe ngomoya ngisho uNkulunkulu waconfirm ukuthi le indodana yami ezaliwe yona kubaleka ngani ukuthi ke umuntu oclaimayo ukuthi umlandeli kaJesu noma ngabe usontaphi la esonta khona angagcini phela ngokuthi asonte kodwa agcwaliswe ngomoya abe nayo inhlanganyelo kamoya azalwe futhi nangawo umoya kubaleka ngani lokho in terms of ukuthi ke akwazi ukuba ne relationship ephelele noNkulunkulu njengeyendodana nobaba. Ayikho into angayenza umzalwane uma umoya ingcwele engekho empilweni yakhe. Yes. Ukhona amagama asho uJesu uthi
isikhathi sesikhona sesifikile manje ukuthi abaqinisileyo bakhuleka kuNkulunkulu bakhuleke bekumoya noma bakhuleke ngomoya nangeqiniso. Kusho ukuthi lo nkulunkulu esiyakuyi asinje sigcwele ingqondo zethu ukuze uNkulunkulu wethu masikhuleka sikube khona lokuzwana phakathi kwami noNkulunkulu. Angibe umuntu ozelwe ngumoya ngiya kuNkulunkulu ngomoya. Athi Paul hambani ngomoya. Mina uma ngiyohlangana noNkulunkulu uma ngiyemthandazweni number 1 angibe umuntu okumoya noma umuntu kamoya. Akube umuntu ozelwe nguNkulunkulu wangizala ngomoya. Hayi akusimfundo yami ezokwenza uNkulunkulu angizwe. Noma ngathandaza ngeEnglish akwenzi ukuthi uNkulunkulu angizwe. Noma ngathandaza ngesiGreek akwenzi uNkulunkulu angizwe. Noma ngabe ugogo ekhaya kafundile kodwa mayizelwe ngomoya mayethandaza ngomoya dakaprosa umoya ingcwele uyakhona bazalwane uyakhona ukuthi amuzwe uNkulunkulu ngoba bahlanganiswe umuntu munye ngumoya oyingcwele. Kwenza ukuthi bakhone ukuzwana akusinyama ezokwentizwana noNkulunkulu. Ngoba yini umsebenzi kamoya ingcwele? Lithi iBhayibheli liyoqondisa izwe ngesono. Umoya ingcwele usathandaza nje uyakutshela ukuthi phenduka. Kunjalo. Kodwa uma umuntu wenyama ungafika umgcobo umzalwane bese yo praise the Lord uNkulunkulu lapha akakuzwa. Kodwa kuba bewumuntu kamoya bethi uyaqala uyathandaza uNkulunkulu akukhumbuze ukuthi uthandaza kanjani kunomuntu omgcobileyo bese ubuyele emuva yolungisa. So umoya ingcwele wenza ukuthi bazalwane singayi uNkulunkulu ngengqondo zethu but siye uNkulunkulu ngomoya with an understanding. Singathandazi nje ngenyama ngoba bonke abantu bayathandaza. Namadimoni ayathandaza uNkulunkulu wawo but thina asibeni ngabazalwane bakamoya. Kuyezwakala kakhulu. Ngiyafisa ke la ukuthi ke sazi sibe nayo futhi ipicture egcwele yezinto ke manje ezenziwa umkhuleko futhi ukuthi angithi kumuntu ngempela okhuleka ngomoya nangeqiniso. Iziphi lezo zinto ama result alethwa umuntu okhuleka ngomoya nangeqiniso? Imphumela noma into enziwa umzalwane noma into enzeka kumzalwane okhuleka ngomoya nangeqiniso. Ake ngicacise labazane ngafishane ngesikhathi uPetro evalelwe eboshiwe. iBhayibheli ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Mabe mkhulekela kanjalo ngesineke kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bazane kunento bazane engithanda eBhayibhelini ukuthi bathi bekhuleke nayiloko iqalaza nje. Ithayi ibuka imphumela ukuthi we can't spend ama hours in prayer uNkulunkulu angaphenduli. Uma ngabe ithandaze yona isolayo lilapha lilinde uPetro. Kungathi sesimtshenile uJehova uzwile uNkulunkulu kaPetro. Therefore amehlo ethu manje ngoba umuntu othandazayo uthandaza expectile impendulo. Umuntu othandazayo uthethandaza amehlo akhe kamoya evuliwe. So le ntombazane nje iyabashiya baqhubeka bathandaza. Iyasuka emnyango yobuka ibona uPetro. Lo muntu ade bamkhulekela. Lithi iBhayibheli yabuye yazosho kubantu abathandaza ngaphakathi. Yathi nangu uPetro ngena. Bathi laba eyayikho leyo nto ngoba uyamama uthandaza ungekho kumoya ungekho connected futhi ungalindelanga impendulo noma ungekho esimeni sokulindela uNkulunkulu kwenza ukuthi ungayikholwa impendulo noma sifikile. Baningi abantu asibaphenduliwe noma angasibaphenduliwe kodwa manje bakhuleka uNkulunkulu ngaphandle kokuqonda. So le ntombi ngathi no asiyekeni ukuthandaza abazalwane. Peter is here. Ngizothi namhlanje uma uthandaza ukumoya uzothandaza uqonda into oyithandazayo. Uthi no asingasaqhubeka nokuthanda kungathi uthi abakade ngamagama ungathi uthi asiqhubekeni sidle noma siqhubeke nempilo. Our Peter is here. Peter wethu, our leader is here. So we don't have to keep siqhubeke sithandaze ngoba uNkulunkulu sewunjani sewuphendulile. Umuntu ophendulwa emthandazweni umuntu othandaza ekumoya
futhi Yeah. umuntu othandazayo with faith okholwayo ukuthi lo nkulunkulu lo uyaphendula. Ngoba ngithe mangiqala ngathi number 1 kumele umazi umuntu othandaza kuye uthubani. Ingqondo yakho ayiguqule ukuthi wazi ukuthi njengoba uyankulunkulu uya kumuntu vele waziyo ukuthi uyeza wena. Uthezwini lakhe ningakaNgibizi ngiyophendula. Kusho amagama ngesikhathi usankulunkulu ingqondo yakho mayiguqulwe wazi ukuthi uya kubani lo nkulunkulu yakuye unkulunkulu ophendulayo imthandazo. Ya kuyezwakala siyabonga kakhulu mhlawumbe ke la singafisa futhi ukwazi ukuthi ke ngabe ikhona yini a specific time frame uNkulunkulu asebenza ngayo uma umuntu kade ekhulekile ngoba phela kuneyintshumayelo eziningi la ezishiwa abantu noma ke zingekho eBhayibhelini bathi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa aphuza ukuphendula kodwa ke mawufunda izwi likaNkulunkulu uyubone ubona ukuthi angoba kunjalo there were instances whereby uNkulunkulu ephendula manje namanje futhi sikulesi sizukulwane esikusona there are also instances la khona mangabe ukhuleka uNkulunkulu impendulo ayilethe manje. Ngifisa ukwazi in terms of i time frame ukuthi ngabe uNkulunkulu nayo yini i time frame nje efixed ukuthi yena umuntu ophuzayo vele ukuphendula. Iposition ibalulekile kumzalwane. Yeah. Okokuqala into engifuna ukuyicacisa la ukuthi umzalwane othandazayo kuba umzalwane okholwayo uNkulunkulu. 2 ukhuleka ngani ngomoya. Uyamqonda futhi lo muntu akhuleka kuye. Na into efanele understand abazalwane ukuthi ayikho le verse elithi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa uNkulunkulu uyaphuza ukuphendula. Mina uyabona ngifuna ukutshela uma usabheka emkhulekweni noma usawuthandaza uNkulunkulu usukazi ukuthi ufunani. uNkulunkulu kwazi ukukurida ngisho ingqondo yakho ukuthi uphezulu kwani ingani lithi iBhayibheli bazalwane ngelinye ilanga kwake kwathandaza umunye wesifazane ethiwa uHana lithi mangabe ethandaza lo uHana lithi kwazi kwafika isikhathi la khona ivoice ingasaphumi uma ingaphuma ivoice kuye kuthiwa kwakunompriest lapha eTempelini wathi umpriest wesifazane uzodaka kuze kube nini. In short uma ngabe esho njalo owesifazane ukuposition uyathandaza kuNkulunkulu kodwa akaxhumani nompriest noma akaconnect kumpriest. But angedlule lapho iBhayibheli ke liveza ukuthi la uma ethandaza ivoice yakhe ayingesazwakali but umthandazo wakhe munye uNkulunkulu Nkosi uma ungunika indodana ngiyoyinikela kuwe. So ekuthandazeni kwethu nathi emnesibambe number 1 asithandazeni umthandazo ohlelekile. Okay. Ohlelwe ngibani? Ohlelwe ngumoya oyingcwele. Yes. Ingakho simdinga umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele akawuhleli umthandazo wethu. Akulide emthandazweni wethu. Number 1 sazi ukuthi masiya uNkulunkulu siyakubani. uNkulunkulu masiya kuye number 1 siya kuye atobhala kahle ngenane emasangweni ami noma ngenane emasangweni akhe ngezibongo nangani nangendumiso. Uma siya uNkulunkulu singena kanjalo singena ngendumiso kuye. Simbonge ukuthi yena ungubani. Number 2 into ebalekile masiya uNkulunkulu asihlanzeke masihlanze. Ngoba lento yenza ukuthi uNkulunkulu angayizwi imthandazo yethu. Athi encwadini kaIsaya 59 athi ububi benu busithile ubuso bami. Noma ngabe niyathandaza mina ngizwa. Hayi ukuthi kukhona ukuthi uyadelay uNkulunkulu. Kubalulekile ukuthi mangiya uNkulunkulu angihlanzeke mina qala. Ngoba uNkulunkulu ngeke akhona ukuthatha umthandazo wami uma ngahlanzekanga. Yes. So angihlanzeke ngivuma izono ngibe right phambi kwaNkulunkulu ukuze mangikhuleka uNkulunkulu kungabikho ukuthi mhlambe khona la ngimgoleta khona uNkulunkulu. Yes. Kodwa impilo yami ayihlanzeke bazalwane. Uma ngiphakamisa izandla uNkulunkulu uyezwa. Kokunye ke mase ngithandaza bazalwane uNkulunkulu uyabona kuyisikhathi ngeke ingane yami nje encane ithi icela imoto kimi njengobaba. Yes. Ayinalo license. Ayikabi mature ukuthi nga drive imoto. But icela imoto insiste ukuthi ifuna imoto. Mina njengobaba ngiyazi ukuthi leyo nto ingozi kuye. Angizokwazi ukumnika ngaleso sikhathi up until isikhathi esiright ukuthi angayithatha leyo nto. Kwesisikhathi kuyenzeka sifuna into enkulu kanti asikabi right.
ukhona umuntu namhlanje othandaza ufuna umshado uNkulunkulu kodwa usenomona umebona abanye abantu ephumelela akababongeleli ababongeli ufuna yabona so lo muntu akabi ready for to receive yeah kufuneka kube yena be right iqala khona umzalwane mhlawumbe ufuna into uNkulunkulu akamfisele omunye aphumelele kufuneka weqale kulunga wena qala hayi kuyezwakala inamandla ngendlela eyisimangaliso ngicela ke njengamanje ke siphuthume siye ngomeni mangabe sibuya nje ngomeni siyabuya nawo upart 2 wayingxoxo le esinayo njengamanje kumnandi sisekhona sisabusiseka kuso leso sigayigayi sakhe sinamandla somsakazo iyabusekho ubunzima Christian Radio Station isikhathi njengamanje 11 minutes past 4 kumnandi ke